vicino sempre. Ok. Bene. Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo meeting internazionale di terapia oncologica integrata. Come avevamo detto l'anno scorso, siamo di nuovo qui con spirito di collaborazione, con lo stesso entusiasmo. Ci saranno alcune novità che noi poi faremo presenti durante tutto l'arco della giornata, sia nella mattinata che poi continueremo nel pomeriggio. Vorrei ringraziare intanto tutti i presenti, vi ringrazio veramente tanto, e siete stati numerosi e ho avuto anche difficoltà e mi scuso con qualcuno per le situazioni che ci sono venute a creare, spostamenti o meno, che poi siamo riusciti in qualche modo ad equilibrare tutti. Vorrei ringraziare i colleghi, sia i colleghi relatori che i moderatori, perché hanno aderito a questa iniziativa e perché sono stati in qualche modo anche l'anima di tutta questa organizzazione. Vorrei salutare chiaramente le personalità e le associazioni che hanno patrocinato questa manifestazione, dalla Fair Play, un'associazione di medici del CONI, dall'Università di Milano, dalla ASSIE, l'Associazione di Ipertermia Oncologica Europea. Vorrei in qualche modo invece ringraziare in maniera particolare l'Università Marconi, perché sta credendo in questa nostra iniziativa. Vorrei anche ringraziare la Fondazione Fedus intanto per la concessione di questa location ed anche perché ci sta seguendo in questo impegno nostro che poi fanno anche loro. Voglio anche ringraziare gli sponsor, perché non solamente per il contributo, ma perché molti di loro sono partecipi anche di tutte quelle che saranno le nostre iniziative. Sono onorato di poter dare in questo momento la parola al magnifico rettore dell'Università Guglielmo Marconi di Roma, la prima università telematica riconosciuta dal Ministero della Ricerca Scientifica, la professoressa Briganti. Grazie professoressa. Ringrazio per questo cordiale saluto e voglio portare soltanto a nome della mia università il saluto e gli auguri di buon lavoro. L'Università Guglielmo Marconi è interessata, come devono fare tutte le università che sono degne di questo nome, cioè l'università è formazione ma unita strettamente alla ricerca. Non esiste formazione se non è appunto collegata a una intensa attività di ricerca. E la nostra presenza qui testimonia appunto di questo stretto collegamento che noi manteniamo a tutti i livelli e in varie aree, tra le quali anche l'area di vostro interesse, e cioè con la presenza di nostri ricercatori, ecco, nella fattispecie per esempio in un programma che stiamo portando avanti con l'Enea, nei laboratori dell'Enea, per ricerche per oncologia sperimentale, in particolare su modelli murrini. Io sto leggendo perché io sono una letterata e quindi per me è arabo. E poi ricerche sugli effetti delle radiazioni applicate alla biomedicina. Quindi i temi da voi trattati ci interessano moltissimo, ci riteniamo presenti all'interno di quest'area come all'interno di tante altre aree di ricerca, e quindi io porto il saluto di tutta l'università e gli auguri di buon lavoro per la creazione di un livello appunto di conoscenza e di ricerca sempre più importante, in particolare per il destino e la vita di tante persone. Vi ringrazio e buon lavoro.
Grazie professoressa delle belle parole che ci ha rivolto. Noi nel nostro piccolo cercheremo di sfruttare fino in fondo l'opportunità che in qualche modo l'Università Marconi ci mette a frutto, e quindi cercheremo il più possibile di essere all'altezza di queste aspettative. Vorrei chiamare a dare il saluto alla manifestazione dell'onorevole Baccini, che è presidente della Fondazione Fedus, fondazione che è sempre molto attenta ai cambiamenti e alle novità che si presentano sulla scena italiana. Grazie onorevole Baccini. Grazie dottor Bonucci, ma tra l'altro il dottor Bonucci ha detto già tutto sostanzialmente quello che fa la nostra fondazione, ma io ecco in maniera particolare sono lieto di dare il benvenuto a tutti, non solo alla società scientifica ma anche agli attenti osservatori della ricerca sull'oncologia, della terapia oncologica integrata, quindi a tutti i protagonisti, i relatori di questo convegno, al dottor Bonucci in particolare, che sta veramente applicandosi con molto zelo anche per promuovere le nuove strade. Voglio cogliere l'occasione per fare una breve sintesi sulla nostra fondazione con la nostra amica Michetti, la signora Michetti, che più volte ci sollecita, anche lei ovviamente autorevole membro della Fondazione Fedus, anche di promuovere tutte queste iniziative. Ecco, la Fondazione Fedus si occupa nel settore e nel campo della promozione della cultura, dell'impresa e della solidarietà, e quindi sostenere anche queste iniziative per noi è un momento di grande rilievo, ma soprattutto rilievo per avere qui a Roma ancora una volta il professor Salem, il professor Philip Salem, che è my teacher, io lo chiamo my teacher perché è una persona veramente di grande umanità oltre che di scienza, una persona alla quale noi della Fondazione Fedus siamo molto legati. Tra l'altro il professor Salem è anche uno dei premiati, perché la Fondazione Fedus ha un premio internazionale e qualche anno fa è stato assegnato in una celebrazione a Roma proprio al professor Salem per la sua capacità, umanità, ma anche per gli eccellenti risultati ottenuti nel settore dell'oncologia. Ecco, con questo sentimento ringrazio l'associazione ARTOI per aver appunto messo insieme tante intelligenze, tanti cervelli, tanti simpatizzanti, e con questo sentimento ringrazio tutti voi che avete avuto la compiacenza di ascoltarmi. Grazie. Grazie onorevole Baccini, e speriamo di poter continuare questa collaborazione alla luce del nostro impegno, soprattutto per salvaguardare la salute delle persone. Permettetemi... Scusami, io devo assentarmi perché ho votazioni in corso l'onorevole alla Camera sulla finanziaria. È sul nessuna pezzo. Buona notizia, quindi no. È un po' sul pezzo, e speriamo che questa votazione sia nel segno giusto, non diciamo quale, che tanto secondo noi è sempre nel segno dell'Italia. Grazie. L'anno scorso ci eravamo lasciati con la speranza che potesse nascere qualche cosa di diverso. Qualche cosa è nato. È nata praticamente l'associazione ARTOI. L'associazione è un'associazione di ricerca per la terapia oncologica integrata. La nostra associazione ha come scopo fondamentale, dal centro anche del nostro logo, la ricerca. Una ricerca che è, oltre ad essere una ricerca di base, il microscopio è anche questo, essendo anch'io un anatomopatologo oltre che un oncologo, ma la ricerca di base deve in qualche modo fondersi con le sostanze naturali che in qualche modo sono qui riportate con le foglie, no? Che danno l'idea della natura, ma con una base chimica, scientifica, perché c'è un pentano. Quindi quello che è la ricerca di base deve
poi essere riportata a quelle che sono le terapie. Quindi il motto di questa meeting è proprio dalla ricerca alla terapia. L'associazione, come vediamo, coagula molti colleghi che sono oncologi, che sono chirurghi, che sono scientifici, che sono immunologi, ma e anche imprenditori che credono in questa associazione. Questo perché? Perché secondo noi tutti i colleghi hanno titolo a pensare di portare qualche cosa per l'associazione, ma soprattutto qualche cosa per portare aiuto ai nostri pazienti, che sono il nostro target. Cioè noi crediamo di poter dare, di dover dare il meglio di noi stessi e che ognuno di queste figure può portare. Noi non andiamo contro nessuno, noi non siamo contro nessuno, noi apportiamo, noi cerchiamo di apportare novità a quelle che è il campo scientifico e crediamo che ognuno degli attori, che possono essere chirurghi, che possono essere immunologi, che possono essere psicologi, devono apportare, perché la battaglia contro la neoplasia non è la battaglia di una, ma è la battaglia di tutti e tutti i colleghi nel loro piccolo possono tranquillamente portare il loro contributo. Non a caso tutti questi hanno conoscenze multidisciplinari che, ripeto, possono andare dalla chirurgia all'immunoterapia, all'immunologia, alla psicologia, perché è il paziente che deve essere curato. Noi diciamo sempre, non è la malattia nel paziente, ma il paziente con la malattia. Il fondamento è diverso, perché noi abbiamo come primis il paziente che ha una patologia, che deve essere curato in tutti i suoi aspetti, da quello immunologico, chiaramente chirurgico, ma anche da quello psicologico, che è estremamente importante. Noi dobbiamo e stiamo cercando di fare una terapia personalizzata, individualizzata. Io ieri con il professor Salem abbiamo visto dei pazienti in cui il professore dava una chemioterapia in maniera personalizzata, cioè dava alcune cose ben specifiche per quel paziente, non il protocollo. Noi non siamo contro protocolli, ci mancherebbe altro, sono la base, la nostra scientifica, ma all'interno di questo noi dobbiamo plasmare questo protocollo per il paziente. E attraverso questo noi abbiamo un miglioramento dei nostri risultati, perché il paziente sta meglio, perché il paziente ha una sopravvivenza migliore. Al di là di questo, l'altra cosa importante è la prevenzione. Noi pensiamo che per prevenzione non è solamente il controllo trimestrale o quadrimestrale, ma la prevenzione è usare alcune sostanze, che siano biologiche, che siano naturali, per ridurre le incidenze della malattia. Questo è prevenire, non solo nei pazienti che stanno bene, ma anche nei pazienti che hanno problematiche, perché così si riduce l'incidenza delle ricadute. ARTOI pensa e spera di poter coagulare quelle che sono le individualità. All'interno del gruppo ci sono degli ottimi colleghi che ognuno di questo ha una sua terapia. Noi cerchiamo di portare alla luce le terapie che possono sembrare contro qualcuno o contro qualche cosa, ma questo non lo è affatto. Lo vedremo e lo studieremo nel percorso della giornata, lo vedremo anche durante il dibattito che ci sarà nella tavola rotonda, perché noi vogliamo che queste individualità vengano fuori, propongano e prospettino dei lavori che poi il panorama scientifico internazionale, nazionale e internazionale, possa utilizzare e valorizzare. Questo è lo scopo di ARTOI. Io in questo momento adesso voglio lasciare la parola al professor Salem, mio carissimo amico e ispiratore, oltretutto, degli incontri. Fra l'altro è stato ha dato la sua benedizione ed essendo lui il primo socio onorario della nostra associazione, e per questo lo ringrazio pubblicamente.
e a cui sarà poi consegnata in questo momento una targa come socio onorario. Il professor Salem è professore di oncologia medica all'Università del Texas, è stato direttore dell'MD Anderson Cancer Center, è stato già direttore anche della St. Luke Episcopal Cancer Center, attualmente è il direttore del programma oncologico della St. Luke Episcopal Center. Prego, professor Salem, grazie. Questa è la targa. Buongiorno. I must say that I'm very happy to be in Rome. This is a city which is very close to my heart, as I have many friends and patients here. No translation. Also, I want to thank my friend, Dr. Bonucci, for arranging this conference this morning. And I must say that if there is any discipline that needs to be above geography, nationalism, politics, any boundaries, it is medicine. Because medicine addresses itself to man in its universality, irrespective of color, sex, political views, geographical origins, philosophies. And that's, if I have any message for doctors all over the world to work together for the sake of the patient. The patient is the only sacred person in the formula of doctor-patient or hospital-patient relationship. That when we come to work as doctors, we have to put our egos at home and try to work together as a team for what is best for the patient. Today I'm going to discuss one of the most interesting research pieces in the last 50 years of research. I'm sure some of you are aware of the fact that in the year 2005, the Nobel Prize for Medicine was given to 2 Australian doctors who discovered that a microbe in the stomach called H. pylori could produce cancer of the stomach. That was considered a major breakthrough in research. That work was the completion of work that we have started some 20 years earlier relating to the small intestine. I had a team in the early 70s
of young researchers at the American University of Beirut, where we studied a disease in the small intestine, and we found out that this disease starts as an infection, as a microbe. And then if treated with tetracycline, the disease regresses and disappears. And if it is missed, the inflammation will progress to produce cancer. That was the first evidence in the early 70s that an infection, a chronic infectious insult to the gastrointestinal mucosa, would eventually lead to cancer. And the Nobel Prize, when given in the year 2005, the Nobel Prize Committee recognized that our work was the gate that opened the door for the work of the Australian doctors who proved that H. pylori in the stomach could produce cancer of the stomach. And sure, the Nobel Prize was given to these Australian doctors because stomach cancer is a very common and a major problem in the world, while the disease we described in the early 70s is limited to the Mediterranean countries, and it is rare. And in fact, the first international prize I ever received was in 1978, when in Lecce, Italy here, the Italian Association of Pathologists gave me the first prize for my work on this disease. Somehow I'm genetically destined to be a friend of Italy and the Italian doctors. And I would never forget that it was Italy that first recognized my work and gave me the recognition. And that was 32 years ago. Now, I'm going to discuss very little this disease. I don't know whether I can see the slides somewhere here. You say here? Can we put it here? I don't know. No? Possible because I can come there. Can come here. Yes, of course. Whenever I speak about this disease, I cannot but remember my mentor, Dr. Shahid. This man was the man who told me when I first arrived from America to do research at the American University of Beirut. He said to me that there is a strange disease here in the Middle East. We see young adults who have their last phalanges like a tennis racket. They are malnourished and they complain of severe diarrhea. He was the man who introduced me to the disease, and he was not a researcher. But I owe my professional career specifically in research to this man, and I cannot but be grateful to him. And although he died in 1973, I still put his name on all my publications relating to this disease. And I have a plea for students all over the world never to forget the most important value, and that is gratitude
to your teachers, gratitude to people who have helped you. Next. This is the team that I had, and this team has become this young man. This picture was taken in the early 70s. They are now leaders of cancer research in the United States. All of them are at the MD Anderson Cancer Centers, and they are chairman of departments at that institution. And it gives me a great pleasure that from time to time I consult with them. This is the team that worked with me to discover all issues relating to this disease. Next. Now, this is to show you that lymphoma is a common problem in the Mediterranean world. In Italy, France, all over the Mediterranean, lymphoma presents a big challenge. And what is interesting about the disease, which we called IPSID, is that in Italy, for example, you don't see the disease in Milano and Rome, but you see it on the Mediterranean shores in the south. And that's why the Lecce people gave me the prize, because they see some of these patients. Next. This to show you again that you see in lymphomas could either arise from lymph nodes or arise from tissues other than lymph nodes, and we call them extranodal lymphomas. And extranodal lymphomas are very common in the Middle East and the Mediterranean world. They are far more common than in the United States. Again, next. Now, this is study. We reviewed all lymphomas seen in the Middle East at the American University of Beirut between 1961 and 1980. And we focused on all patients who had primary small intestinal lymphoma. And we found out that extranodal lymphomas are really half of all lymphomas, while in America, probably extranodal lymphomas are 13 to 14% of all lymphomas. In the Middle East and in the Mediterranean shores, half of the lymphomas are extranodal. Next. And if you take children, you find out that most of these lymphomas arise in the abdomen, while in adults, these lymphomas could arise from any extranodal organs. And in children, basically, most of these patients present with what we call undifferentiated Burkitt's lymphoma. Now, what are the distinctive features of extranodal lymphomas in the Middle East and Mediterranean world? As I said, that they are very common. You know, we are going to focus on primary small intestinal lymphoma, which is an extranodal lymphoma. So half of all lymphomas are extranodals, and half of the extranodals arise in the gastrointestinal tract. And if we take the gastrointestinal tract, we find out that 75% of the gastrointestinal lymphomas arise from the small intestine, and only 25% arise in the stomach, which is contrary to the data in America. And half of the small intestinal lymphomas are IPSID, the disease I have described, which starts as an infection, and if left untreated, it deteriorates to become cancer, lymphoma. Now, the
the most distinctive feature of Mediterranean lymphomas is the presence of this lymphoma. And this lymphoma does not exist outside the Mediterranean countries except in two foci, in South Africa and in China. And I don't know the reasons for that. This disease presents with chronic diarrhea, malabsorption. These children, they are young adults, they could be males or females, they are emaciated, and they have clubbing of the fingers. You can make the diagnosis by looking at the patient. A young adult who is emaciated and who has a tennis racket distal phalange. Very typical. So basically, the IPSID presents with chronic diarrhea and with this presentation of the tennis racket phalange, while the non-IPSID patients who do not have this IPSID but who have a lymphoma, they present with a big abdominal mass. So the presentation of IPSID versus non-IPSID in the small intestine is quite different. And IPSID is a disease of the young, while non-IPSID is a disease of middle age. We have not seen a single patient with IPSID who is above the age of 30 or 32 years. Basically, these patients are between the ages of 10 to 20, 25. And this is the geographical presentation. You see this focus in South Africa, and basically it is the Middle East and the Mediterranean countries. And that's why we did not get the Nobel Prize, because it's not a global problem. People are not aware of it. But what is important, that the basic concept that we generated, that an infection eventually, if left untreated in the gastrointestinal tract, may lead to cancer. That was the basic issue in this. Next. So this is basically a Mediterranean disease. Next. Now, when also characteristic about this disease is if the surgeon opens the abdomen, the small intestine, the stomach, everything looks normal. Why? Because the disease is basically localized to the gastrointestinal mucosa. Next. So grossly, when the surgeon opens the abdomen, usually he does not see disease in IPSID, while in non-IPSID, he usually sees a tumor. Next. And this is probably the most typical anatomical difference between IPSID and non-IPSID. While IPSID, the disease we described, is an inflammation which is involving the totality of the small intestinal tract mucosa, while the non-IPSID is a focal disease with the intervening segments being very healthy. That's why in non-IPSID you don't have malabsorption, and in IPSID you have malabsorption, because in IPSID the totality of the mucosa is involved with this disease. And this is the normal structure of the intestinal mucosa. Usually, this mucosa is involved with a diffuse lymphoplasmacytic cellular infiltrate, which is characteristic of the disease. This infiltrate, diffuse lymphoplasmacytic infiltrate, involves the totality of the mucosa of the small intestine. Now, of course, there are different lymphoplasmacytic cellular infiltrates ranging from lymphocytes alone to plasma cells. We have 4 different kinds of these patterns. Next.
Next. Next. Next. So the intestinal mucosa is diffusely involved with an infiltrate, which could be either lymphoplasmacytic or follicular lymphoid or mixed between lymphocytes and plasma cells or non-specific. So the disease could easily be missed if you are not an expert on it. Now, the other characteristic of the disease, that this is the only lymphoma in man which is associated with the secretion of an abnormal protein which is devoid of the alpha light chains. So this is the chain there is devoid of the light, so it's alpha heavy chain disease. It was called for many years alpha heavy chain disease because the lighter chains are missing. And this is characteristic of the disease. Now, if you don't find this abnormal protein in the serum, you may find it at the surface of the cell or within the cell. So these are if it is within the cell or on the surface, we call it the non-secretory phase, and when it is in the serum, it is the secretory phase. So you cannot have EPSID if you don't have the alpha heavy chain of protein. That's the signature of the disease. But if you don't find this protein in the serum, it doesn't mean the disease does not exist, because the protein could be at the surface of the cell or within the cell itself. Next. So we were also the first to present a stage called 0, which is benign. And at this stage, the disease is totally reversible by antibiotics. And there is no lymphoma. If you treat these patients with antibiotics, with tetracycline, the process will be totally cured, and the patient will never develop a lymphoma. This is the first evidence in man that you can interfere in the early process of carcinogenesis and prevent the process from deteriorating to cancer. And I believe this is the second most important concept in cancer research nowadays. So what we have achieved is the following. We were the first to show that an infection by a microbe, if repeated several times in the gastrointestinal mucosa, would lead to cancer. That concept was considered heresy in the 70s and 80s. And until the Nobel Prize was given in 2005 to this concept was still considered with some question marks. The second concept we presented is that if you interfere early in this process, you prevent cancer. Now, we took this concept from lymphomas to breast cancer in women, and we proved the same thing. It took like some $200 million paid by the National Cancer Institute of the United States to prove that if you take a woman who is at high risk of developing breast cancer and you treat her early with tamoxifen or Evista, you could reduce the chances of cancer by 50%. That means that interference by therapy early in the process of carcinogenesis could prevent cancer.
You know, these two concepts could probably eventually lead to the prevention of more than 50 to 60% of all cancers we see. I can tell you that many cancers are probably caused by an infection. Leukemias and lymphomas are suspect number one. Take schistosomiasis, you know, the schistosoma in the bladder. With recurrent infection of the bladder, it causes bladder cancer. If you go to Egypt, the most common cancer in Egypt is bladder cancer. Why? Because of infection with schistosoma. Take hepatocellular carcinoma, cancer of the liver. How does cancer of the liver occur? The hepatitis, recurrent infections of the liver with a virus eventually lead to primary liver cancer. When we came up with this concept, we were strongly criticized. But now, in the year 2010, look where we stand. Now we have a vaccine against infection of the cervix in women. And that infection by papillomavirus causes cancer of the cervix in women. And women who take the vaccine and where the infection is prevented, the cancer doesn't occur. This is the most concrete and solid argument for the value of how to prevent infections, and consequently, you prevent cancer. Take the H. pylori in the stomach. If you prevent it with antibiotics, you reduce the chances of cancer of the stomach. So, even now, breast cancer, there is the suspicion that it could be a viral infection. In my opinion, the most important concept in the last 50 years in cancer research is that an infection may cause cancer. This is important because if we delineate these infections, we can prevent them and thus prevent cancer. Also, the other concept is that if you interfere early, like in breast cancer and colon cancer, you interfere early, you prevent the process from deteriorating to a cancer. That's the model I'm presenting today of how a simple research could eventually lead to major breakthroughs that changes the treatment for cancer and changes the public, the global war against the disease. And now that we have this vaccine against the papillomavirus in the cervix of women, all women between the ages of 13 and 27, in my opinion, should receive this vaccine to prevent cervical cancer, which is a very common cancer in women. And the second and more common cancer in women is breast cancer. And now if we interfere early, we take women who are at high risk to develop this disease and we give them tamoxifen or Evista, we can reduce their chances of developing the cancer by 50%. And I'm going to stop here and I will address a few questions if possible. Ringraziamo il professore per questa spettacolare relazione. Ci porta proprio a quello che abbiamo iniziato a dire: la prevenzione è una delle cose, è stato anche nei tempi il professore, una delle cose più importanti che noi possiamo fare, la prevenzione.
la prevenzione. Lui ha parlato di stomaco, ha parlato di virus. Possiamo parlare dell'EBV, dell'Epstein-Barr virus, che è un linfoma, il Burkitt è BV positivo. Possiamo parlare del carcinoma squamoso del testa e collo, dove ancora è positivo l'Epstein-Barr virus. L'Epstein-Barr virus è stato visto nel 57% anche dei tumori della mammella. Allora cosa significa questo? Che quando noi facciamo un vaccino o quando andiamo a vedere quelle che possono essere le condizioni di una paziente in prevenzione, quindi in paziente a rischio, dobbiamo anche vedere quelli che sono i virus che sono presenti nel paziente, quindi l'Epstein-Barr piuttosto che l'herpes simplex, piuttosto che il citomegalovirus, perché è stato visto che questo gruppo degli herpes sono estremamente importanti come fattori induttori. Noi con l'Istituto Superiore di Sanità stiamo facendo dei lavori e la dottoressa Fiorentini in qualche modo adesso farà una piccola intervento proprio sul discorso dell'infiltrato infiammatorio, che è estremamente importante come induttore di una trasformazione neoplastica. Oramai è stato visto che la presenza o un'alterazione intracellulare di un fattore che si chiama NF-κB, che poi il professor Pianezza ci spiegherà, è estremamente importante perché è proattivatore del processo infiammatorio, perché va a liberare due geni che sono il COX-2 e altri ancora che sono pro-infiammatori. Questi geni sono alterati maggiormente nei tumori o della mammella o di altri ancora. Quindi è estremamente importante fare della prevenzione legata a questi studi. Io alcune domande, scusate un secondo, i microfoni. Il microfono è gelato, grazie. Un secondo che arriva subito il... Voleva fare una domanda al prof o un commento? Ok. Just a moment, now is arrived. Yes, of course, okay, why not? Dottoressa Fiorentini, che è capo dipartimento del farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità. Caporeparto, non caporepartito. No, I mean, more than a question, it's a comment. Because, I mean, I found terribly interesting your talk, because with Massimo Bonucci, we have a project. We would really succeed in conducting this research. Because we are microbiologists. I work on bacterial protein toxins. And you know, bacteria cause cancer, can cause cancer. And you made the example of Marshall, which has been my hero I mean, since the beginning, also because I was very fascinated by the way he demonstrated that, by using itself as, you know, he proved on itself his theory. And bacteria, Helicobacter pylori, produce toxins. And now we know that some of these toxins, these protein toxins, are really important in the development of cancer. And a lot of bacteria in the intestine produce protein toxins. And this is our idea that we are trying to develop together, because there are certain bacteria that produce toxins that have an activity which is NF-κB, but not only that, that really are able in vitro to transform cells. And these bacteria are living inside us, in the intestine. So maybe we must investigate, try, and we have preliminary results in this sense. So I think it's, that was a comment actually, but because I mean, I was very excited. Beautiful comment. Thank you.
My name is Costigliola. I am the president of the European Association of Predictive, Preventive, and Personalized Medicine. It's absolutely very interesting what you say. I would like to know how you suggest, in terms of the screening, which tests are now available, but the validated tests, because we have, in terms of the biomarkers, more than 1,690 biomarkers, but not all these tests are validated. The important is the theory is very good, but how you translate in the practice, in the clinical practice, in daily practice, this possibility to make the correct screening of these pathologies. Thank you. You know, as I always say, I graduated from medical school in 1965. It's not to my advantage to mention this date that I've been 45 years in medicine. And if you ask me what is the